Appreciate that. Good evening. I'm glad to announce our today's speakers. They are Maksim Gadzhiev and Alexander Kuleshov, and they speak about integrable cases, some integrable cases in the problem of a moving body with a fixed point. So you're welcome, please. Thank you. Yes. Hello. Yes, I'm going to talk about the problem of a motion of a rigid body with a fixed point in the flow of particles. Consider a body freely rotating around a fixed point O. A free molecular stream of constant density ρ runs over the body, moving at the constant velocity v0 along a constant vector gamma. We will consider the following mechanism of interaction of the oncoming flow with the surface of the body. The particle, upon collision, gives all its energy to the body and then slides away. That is, we consider a model in which particle makes an absolutely inelastic impact with the body, with the surface of the body, and is not reflected. And we will also consider rather slow rotations of the body around a fixed point. That is, we will assume that the velocity of the oncoming flow is significantly exceeds the tangential velocity of the points of the surface. That is, this ratio is fulfilled. This ratio is much less than 1, where M is an arbitrary point of the body. And let's make additional construction. Let's place a plane P at some distance of the body perpendicular to the flow to the vector gamma. And let's project all of the points of the surface of the body on this plane P. That we get the figure S0. Let's denote the area of S0 as S of gamma. And let's project a fixed point O onto this plane. Then we get the point O stroke. And let's take a homogeneous plate having the shape of figure S0. And we will call the center of the shadow, of this shadow, the center of mass of this plate, of homogeneous plate of the shape of S0. And now draw a vector from O stroke point to the center of the shadow. This vector we will be denoted as C of gamma. What is the center of the shadow? Center of the shadow is the center of mass of homogeneous plate having a shape of S0. This vector is denoted as C of gamma, and in one sense, it is a lever arm vector. Using the introduced notation, we can write down the value of force vector and moment around relative to the fixed point O. The force will be this equation. And the moment relative to the point O is equal . And then we can write down the motions of equation of the body.
where J is the diagonal tensor of inertia of the body relative to the point O. It is worth nothing than in the case of body bounded by the surface of a sphere, the motion equation would be similar to the Euler-Poisson equations in the problem of a motion of a heavy rigid body with a fixed point, due to the fact that the vector of external forces will be constant in the absolute coordinate system. In the case of sphere, only in the case of the sphere. The motion equations have two first integrals. The integral of angular moment and the geometric integral. We can prove that the following statement is true. Let a body in a stream of particles bounded by the surface of revolution. And the unit vector of axis of symmetry in the principal axis of inertia has the form of vector alpha. And the fixed point is located on the axis of symmetry. Then the motion equation have an additional integral of the type of the energy integral of the following form. Here function O is equal to this expression. Our product of alpha by gamma. What does mean break? This is scalar product. This here vector product. And the key function satisfies the following expression. It depends on scalar product alpha by gamma. Let's try to find the condition for the integrability and non-integrability of the system. Consider a dynamically asymmetric body. Dynamically asymmetric body bounded by the surface of the ellipsoid of revolution. Here, A, B, C is moments of inertia, and A and B is the semi-axis of the ellipsoid of revolution. Let the axis of the symmetry pass through a fixed point. That is, the radius vector of center of the ellipsoid is written this way. The motion equations of the body will take this form. Need more space. Ну, там все равно не поместится. Она просто длинная. Спасибо.
the same square root. No, this is just angular velocity. Gamma is a vector of the flow of particles in absolute, in movement, in the principal axis of inertia. If Euler angles are used, then the motion equation can be written in the form of Hamilton equation. Here function G depends on the scalar product alpha by gamma. Here, phi, psi, theta. This Euler angles. Sorry. This is Euler angles, yes. Right. The Hamiltonian H does not depend on the psi coordinate. That is, p psi is a constant. Thus, we have a system with 2 degrees of freedom with Hamilton function H, in which p psi is included as a parameter. We can prove the following statement. Let the ellipsoid of revolution bounded by the body be close to the sphere. Yes. And fixing point is in a small distance from the center of ellipsoid, where epsilon is small parameter. Then the Hamilton function. Then in the first epsilon approximation, the Hamilton function of the problem of motion of a rigid body with a fixed point in the flow of particles is equal to the Hamilton function of the problem of motion of a heavy rigid body with a fixed point. That is, our Hamilton function will be decomposed to this sum. Where H0 is Euler
Poinsot Hamilton function. Thus, in this case, the results of Kozlov can be used to prove the non-integrability of this system. In his 1975 paper, New Periodic Solution in the Problem of Motion of a Heavy Rigid Body with a Fixed Point, he showed the following. In the perturbed Euler-Poinsot problem, there is no additional integral, analytically depend on the parameter that would be in involution with the area integral, with pip psi. So the following statement is true. Canonical motion equations of an asymmetric rigid body with the Hamilton function h do not have a third independent integral, analytical and analytically depend on the parameter pip psi. Now we can consider a dynamically symmetric body. Dynamically symmetric body bounded by the surface of an ellipsoid of revolution. A fixed point is located in the equatorial plane of the ellipsoid of inertia. That is, the following relations fulfilled. To obtain the necessary conditions for the existence of additional integrals, we will use another theorem of Kozlov. This theorem provides sufficient conditions for the non-existence of the integral of Hamilton system, the quadratic part of which would be functionally independent with the quadratic part of the Hamilton function. Let me briefly formulate this theorem. Consider the system of canonical equations. Where Hamilton function analytically depend on the canonical impulses y and canonical coordinates x, and the parameter mu, taking values from some connected space D. No, this is a just parameter, not small. Assume that for all values of the mu parameter, the origin of coordinates is the equilibrium position. Then the Hamilton function can be decomposed into the sum of homogeneous form of degree S. Suppose that for any mu frequencies of linear oscillations do not satisfy any of the resonance ratios of the order m-1. Yes. Then we can apply the Birkhoff method of normalizing the Hamilton function in the neighborhood of the equilibrium position. We can. What is K? K is a vector of parameters.
This is the resonance ratios. This is the frequencies and the vector of parameter. This is arbitrary. Yeah. Yes. Yes. And the order of k is less than m. This is order, not a model. Yeah. We can find a canonical transformation analytic in mu, such that in the new variables, the first m-1 forms will take this form. First m-1 forms will depend only on coordinates rho I and parameter mu, where rho is the sum of squares of pi and qi. Where p and q are new canonical coordinates. This is not obvious. Sorry? Ну, что такое порядок вектора? Порядок резонанса. Порядок резонанса, да. Что Порядок резонанса, что сумма его модулей меньше, чем m-1. Да, да. Да. Next, we can proceed to the action angle canonical variables and write the Hamilton function forms in these variables. And to erase this. In the canonical variables, in the action angle canonical variables, the first m-1 form will take this form. Well, first m-1 forms depend only on the canonical variables I and parameter mu, and the subsequent form depends on the variable I, phi, and the parameter mu. Теорема Космоса утверждает о том, что если все условия выполняются, то могут выбрать такие координаты, в которых гамильтон будет иметь вычисление. Нет, это метод нормализации берегов пока что. Вот. А теорема Козлова говорит об интегрированности. Сейчас я ее снова сформулирую до конца. Тут просто нужно ввести один коэффициент, чтобы сформулировать. Да. Да. We can represent the trigonomic polynomial HM as a finite Fourier series. Where under the sign of the sum is a circular coefficient HKN. Now the theorem of Kozlov. Let the frequency of linear oscillation does not correspond to the resonant relations identically in M.
identically in mu, identically in mu. At the same time, for a certain mu 0, the resonance ratio of order m is fulfilled. Where order of Sorry. Yeah. In the formula for HM, there's no mu in the right-hand side. sorry. Я ошибся для последнего. Формула, а mu куда делась? Ну, он тут зависит, да. Давайте отдельно пишу. I and mu. Yes, right. It depends on I and mu. And the order of zero is m. And the secular coefficient correspond to this resonance ratio are different from 0. H 0 m is different from 0. Then canonical equation with the Hamilton function h do not have a complete set of integrals whose quadratic parts are independent for all mu from the space D. This is the Получается, что выполняют, а тогда напишите набор интегралов, которые в эволюции находятся, да? да, и с независимыми квадратичными частями. Да. Что сказать, сколько существует? Вот их существует, а сколько существует в эволюции? Теорема не говорит? Ну, по-моему, нет. Она говорит про полный набор, но у нас тут один интеграл есть, а нужен второй только. У нас Да. Если частоты находятся в резонансе, но вековой коэффициент находится, то тогда не существует полного набора. Ну, ситуация, когда я внутри, да, да, но один из них интеграл. Пипсай. Да. Два интеграла есть. Два интеграла. Гамильтониан и Пипсай. Да. Now return to the dynamically symmetric body bounded by the surface of the ellipsoid of revolution. Let's substitute let's substitute these conditions into previous equations. And by using standard Euler angles, we can write down the motion of equation in the form of Hamilton equations. Значит, так. Ну, во-первых, самый простой вариант. Дело в том, что его отстранено все его работы на момент. Другой вариант. Ага. Его книги следует по поводу резонанса дополнительного механизма. Ну, просто, да, один параметр книги сначала
This is the Hamilton function for the motion of a dynamically symmetric body bounded by the surface of an ellipsoid of revolution. The Hamilton function do not depend on the parameter psi, so p psi is the constant in the area integral, and is included in the Hamilton function as a parameter. Does not depend on psi. Yes. Thus, we have a Hamilton system with 2 degrees of freedom. To find an additional integral of the system, we'll use the formulated theorem of Kozlov. At any value of p psi integral, the point p theta p, the point 0, 0 p and half is the equilibrium position. Let's introduce a coordinate substitution to move the equilibrium position to the origin. Theta is equal to y1 equal to it's just a point. P theta is equal to 0. No, it's equilibrium position. Equilibrium. Yeah. The equilibrium position here looks like this. This is a fixed point. It's an ellipsoid. Is you mean here? Mm-hmm. This is coordinate substitution to move the equilibrium position to the origin of coordinates. Let's choose the units of measurement. So the following conditions are met. And also introduce the dimensionless parameters. Psi is equal square root of x, and y is equal to a divided by c. That's this is the squares of semi-axis of the ellipsoid. We decompose the Hamilton function into a series in the neighborhood of the equilibrium position. Then the quadratic part of the Hamilton function will get in this form. Will be equal to this equation.
the form of the third degree as well as all forms of odd degrees will be equal to 0. And the forms of even degrees are different from 0. Write down the characteristic equation of a linear system with a Hamilton function h2 equal quadratic part of our Hamiltonic function. To obtain sufficient conditions for the non-existence of an additional integral, it is enough to present at least one frequency ratio at which a secular coefficient is not 0. Let's choose a ratio 1 to 3. For such a frequency ratio, the parameter x and y should be related as follows. So, right here. We can choose it. Мы можем просто любой выбрать. И если для него вековой коэффициент будет не нулевым, значит, мы доказали достаточно сложно. Мы просто выбрали такой. Такое же было выбрано в статье Козлова. Достаточно банально. Частоты различные или различные, поэтому они не могут быть однозначны один к одному. Может, два, таким образом, а в прямой, ваш что можно делать? For this ratios, this will be the first sufficient condition for existence an additional integral. Now it remains to find out when the secular coefficient corresponds to the selected ratio. Is different from 0. Let's make a linear canonical transformation of coordinates, which will bring the quadratic form to the normal form, and then introduce the action angle canonical variables, like in the theorem of Kozlov. In these variables, the fourth form of Hamilton function will be written in this as a finite trigonometric polynomial. The condition of equality to 0 of the secular coefficient h1 minus 3 I will write here.
This is the second necessary condition for the existence of an additional integral in our for the Hamilton system. Это условия эти вот иксы, которые мы там определили, при которых является Необходимые условия. необходимо. Да. Yes. Первое условие Да. условие на резонанс, второе условие соответствующий вековой коэффициент обращается в 0. Если он не 0, если он 0, то может быть. То есть надо систему решать. Да? Then the following statement is true. The necessary conditions for the existence of an additional integral independent on the integral of energy, analytical and canonical variables and parameter x in our problem have the form of system of two equations, first and the second. Let's study the necessary conditions in more detail. Recall that y parameter is equal to relations of moment of inertia, and that parameter is equal to squares of semi-axis of the ellipsoid of revolution. Let's look at the case of a sphere where z is equal to 1. In this case, the first and second condition are curves that intersect at 2 points. The resulting system exactly coincides with the necessary conditions for the existence of an additional integral obtained in the paper by Kozlov. The resulting algebraic curves intersect at 2 points with ordinate is equal to 1 and ordinate equal to 2. These 2 points correspond to the cases of Lagrange integrability, where moment of inertia are the same, and the Kovalevsky integrability, where one moment of inertia is 2 times smaller than other 2 moments. Now, let's return to the initial conditions and put the value y is equal to 2 into these equations. That is, consider a rigid body with a mass distribution similar to the classical case of Kovalevsky. If we substitute y into the system, then we get a condition for z. The system will be true only if z is equal to 1. That is, in the case of a sphere. Thus, for a rigid body with a fixed point in a particle flow and having mass distribution similar to the Kovalevsky case, an additional first integral independent of the energy integral can exist only when the body is bounded by the surface of a sphere. But in this case, the motion equations of the body will be completely equivalent to the Euler-Poisson equations of the motion of heavy rigid body with a fixed point. If the body bounded by the surface of an ellipsoid, there is no integrability case similar to Kovalevsky case. Finally, for a body with a mass distribution corresponding to the Lagrange case, for any parameter z, the system equation has a solution, intersect point. Thus, in this problem, there is always an integrable case similar to the Lagrange case. This is the necessary conditions. But if we put this condition into this equation, then we get this is equal to 0 and this also equal to 0, and we get additional integral for this coordinate. That is, it's all.
Thank you very much. Questions, remarks, comments? Я по-русски. Максим, то есть показано было, что не существует интегралов типа квадратки, да? Там Интегрируемого случая. существует типа квадратки. Да. Или квадрат. Лагранж существует всегда. Тут. Ну, в случае эллипсоида. Ну, это сфера. Вот эта сфера, да. А вот здесь не сфера. Тут для любого. А какой-то еще интегральный можно полный интегрированный было? Не удается пока. Ну, мы не получили еще какие-то дополнительные частные случаи. Пока нет. Тут можно, если читать по-русски, можно, тут система из 2 уравнений 3 неизвестных. Мы можем получить сюда дополнительно еще 2 уравнения, если разложим, нормализуем 4-ю форму. Мы можем нормализовать, да, H4, взять другой резонанс, вот, и получить тогда вековой коэффициент для 6-й формы. Ну вот, например, H1, 2, 6. Вот, и тогда мы получим 2 еще дополнительных уравнения, типа резонансное соотношение здесь, равенство векового коэффициента здесь. И может быть, тут будет более строгие условия. Пока что. Я так понимаю, все дело в решении вот этого, да? Да. То есть у вас на самом деле трехмерное пространство задается мер поверхности, Угу. да? Которые должны каким-то образом там применить общие точки. Да? Да. Именно. Но это чисто задача differential диалектики, да? Ну, пока не получилось. Там кубика, да? Там 4-я степень. Угу. Вот я знаю, есть пакет Sage, по-моему, называется. Там они работают с такими вещами. Ну, в принципе, здесь, если говорить, ну, я скажу так, если говорить про эти 2 условия, то у них точки пересечения есть. То есть, чтобы... Если взять конкретные иксы, допустим, тогда Z может найти наоборот. Да. А если как бы вот не брать их вот конкретно, там могут и другие быть точки. Могут, конечно, конечно. Ну, я про это говорю, что здесь можно каким-то образом попытаться. Здесь, мне кажется, здесь лучше пытаться обосновывать неинтегрируемость, если и дальше следовать, использовать вот эту теорему Козлова, то лучше всего брать другие резонансные соотношения, ну вот, например, 1 к 2, и пытаться получать условия на x, y и z, ну, используя вот другие резонансы. Может быть, что-то это даст, и, возможно, удастся показать, что там при любом z, отличном от единицы, никаких случаев интегрируемости больше не существует. Ну, хотелось бы вот это показать. Там совместно действительно можно с помощью каких-то пакетов проверить. Может, какие-то условия получится. Там не приводило для всех, надо их привести, как нужно понятно, что Еще можно сказать, просто глядя на это страшное полином. Куда-то там что-то получается, по-моему, надо не спросить. Они когда в этом занимались, Я скажу, позвольте, я скажу несколько слов, как научный руководитель. Ну, собственно, откуда вообще возникла эта задачка? Давайте, чтобы все остальные слушали. Я просто хотел по-русски для тех, кто... Ой. Как она тут работает? Так, все. Просто говорить. Ну, хорошо. Откуда возникла эта задачка? Собственно, в работах Белецкого о движении спутника была предложена модель взаимодействия спутника с потоком частиц. Причем
это нужно воспринимать именно как поток частиц, а не как такой вот, ну, почему-то очень многие, вот когда мы рассказывали в разных местах эту задачу, почему-то многие ассоциировали этот поток с таким вот реальным потоком среды. Это не так, это совсем не так. Белецкий в своей работе пишет, что вот всякий поток частиц характеризуется числом Кнудсена. И для обычной среды, вот, жидкости, число Кнудсена считается меньше единицы. А у нас, говорит он, оно больше 10. То есть это поток сильно-сильно разреженный. И вот приходят частицы. Сама модель взаимодействия при помощи вот абсолютно неупругого удара. Значит, откуда, опять же, откуда это возникает? В работе Белецкого была модель взаимодействия этих вот редких разреженных частиц с поверхностью спутника. Она была более общая. Скажу даже больше. Это была не одна модель, это было семейство моделей, устроенных по такому принципу. Сейчас я попробую написать. Да, о движении спутника относительно центра массы. Да. Значит, там так. Так. Значит, напишу единица минус эпсилон на f плюс эпсилон и точно так же для момента. Значит, что такое f, и f плюс и f минус? Значит, это сила, которая действует на спутник со стороны потока частиц. Причем эта сила так. Вот, значит, эпсилон – это некий параметр, который принадлежит отрезку 0,1. f плюс соответствует, значит, да, что это вообще такое, почему f плюс, почему f минус. На самом деле здесь характеристика такая. Взаимодействие может происходить, если f плюс это так называемый, ну, абсолютно неупругий удар, или если мы рассматриваем, скажем, воздействие на спутник светового потока, то это полное поглощение. Вот абсолютно черный такой спутник, он поглощает весь световой поток. F минус, наоборот, полное отражение, когда частицы действуют на спутник и сразу же отталкивают. Искать эти силы и моменты, в общем, в книжке Белецкого полные формулы даны, но они очень сложные. Более того, они зависят от вот характеристики, которую здесь Максим указывал, это угловая скорость самого спутника на некий характерный размер и деленная на скорость потока. Они раскладываются в ряд вот по этой характеристике, здесь модулями. И по большей части члены этого разложения, коэффициенты этого разложения, они зависят от таких чисто экспериментальных параметров, то есть, ну, в смысле значений коэффициентов, которые могут быть найдены экспериментально для спутников конкретных. Ну, конечно, в такой ситуации говорить о наличии каких-то интегралов вообще бессмысленно. Поэтому от всей вот этой вот модели мы взяли, во-первых, мы посчитали эпсилон равным нулю, убрали абсолютное отражение и оставили только полное поглощение. А во-вторых, даже в этих формулах для f с плюсом и m с плюсом мы оставили только нулевой член этих рядов, выбросив все, оставив только вот, ну вот нулевой в том смысле, что
когда мы вот этот параметр положим, там, мы его считаем много меньше единицы, да, если мы вообще его будем считать равным нулю, мы получим те общие формулы для силы и момента, которые были тут представлены. Ну и вот, исходя из таких формул, просто была поставлена такая задача. А насколько мы сможем продвинуться в обосновании интегрируемости, во-первых, ну и в доказательстве наличия каких-то интегралов. Почему это так интересно? Если мы рассмотрим случай обтекания таким потоком сферы, то у нас S от гамма – это просто круг большого, ну, круг, собственно, радиуса, равного радиусу этой сферы. Соответственно, здесь получается, что вектор c от гамма может быть выбран как вектор из неподвижной точки в точку, собственно, в сам центр этой сферы. Это вектор постоянный для сферы. Ну, и получается действительно площадь здесь постоянная, этот вектор постоянен, уравнение аналогично классическим уравнениям Эйлера-Пуассона движения тяжелого твердого тела с неподвижной точкой. Стоит только разница, там, ну, что постоянные коэффициенты, ну, они здесь, ну, другие просто. Постоянные коэффициенты получаются, только и все. Соответственно, вот и возникает вопрос, ну, если для случая сферы эти уравнения совсем вот похожи на уравнения классической задачи, а для других поверхностей, что мы можем получить? Насколько, вот, что мы можем сказать о наличии интегрируемых случаев? Но вот оказалось, что для любой поверхности оси симметричной, скажем, для любой центральной симметричной поверхности типа эллипсоида, существуют аналоги случаев Эйлера-Пуассо, когда просто неподвижная точка совпадает с центром симметрии этой поверхности. Существуют случаи Лагранжа, когда эта поверхность представляет собой тело вращения, то есть в нем не только есть геометрическая симметрия, но есть и симметрия динамическая. Ну и вот, соответственно, возник вопрос, а существует ли аналог случая Ковалевской? Нет, к сожалению, вот аналога случая Ковалевской в ситуации, если это не сфера, то есть никогда эти уравнения полностью повторяют уравнения Эйлера-Пуассона, там, конечно, случай Ковалевской есть, но для любых других ситуаций его нету. Вот это вот было доказано. Что же касается других случаев интегрируемости, и в первую очередь частных случаев, которые существуют в классической задаче, как тут с ними разбираться? Ну вот мы показали, что есть случай Гесса. И случай Гесса, ну, Максим сегодня об этом не рассказывал, случай Гесса, в общем-то, дальнейшее его исследование, и в этой задаче оно очень похоже на исследование такое, какое получается в классической задаче. То есть тоже можно показать, что... А как в этих терминах, этих параметров, как характеризовали в случае Гесса? В случае Гесса, Почему, а вот как. А все точно так же. Все равно, это же... Да, это случай Гесса, это в том смысле, что немецкий такой математик, механик Вильгельм Гесс рассмотрел случай, который, ну вот он подчиняется таким условиям. Значит, вот этот вектор c от гамма, и вот компонента c3 равна нулю, а моменты инерции и, ну я напишу сейчас вот так. Здесь так, значит, должно быть А2. Так, c3 равно 0, здесь c1. Здесь сейчас, здесь вот 1, а вот тут 2. Они должны быть
Они должны удовлетворять вот такому условию. И тогда существует частный интеграл. Ну, просто вот такой. Это проекция кинетического момента на радиус-вектор. В данном случае из неподвижной точки в центр симметрии. Да. Если в начальный момент вот такая характеристика была нулевая, она нулевая во все моменты движения. То есть, чем отличаются частные интегралы от общих? Это ограничение не только на параметры системы, но еще и на выбор начальных условий в дифференциальных уравнениях. Ну, соответственно, что представляет интерес? Конечно, случай Гесса в классической задаче, он с 1890 года известен, и благодаря работам, в первую очередь работам наших исследователей, отечественных исследователей, это Григория Михайловича Аклерота и Некрасова, было показано, что интегрирование случая Гесса сводится к интегрированию некоторого линейного дифференциального уравнения второго порядка с переменными коэффициентами. Ну и, собственно, точно так же можно показать, что в этой задаче точно так же интегрирование приводится к интегрированию линейного дифференциального уравнения второго порядка. И более того, на нулевом уровне интеграла площадей соответствующее уравнение интегрируется в эллиптических функциях. Это результат полностью переносится. Вот просто полностью. Ну, что касается других случаев, частных случаев интегрируемости, здесь, конечно, хотелось бы что-то найти, но пока не получается. В первую очередь интерес представляет такой известный в классической задаче известный случай Горячева-Чаплыгина. Это случай, когда моменты инерции связаны условием вот таким. При этом, классической задачей это радиус-вектор центра масс относительно неподвижной точки. Он должен удовлетворять условию он лежит в экваториальной плоскости эллипсоида инерции. Ну и частный случай Горячева-Чаплыгина характеризуется еще тем, что он выполняется, постоянный интеграл площадей считается равной нулю. Если в первоначальный момент, кинетический момент перпендикулярен вектору гамма, то тогда во все время движения сохраняется еще имеет место некоторый первый интеграл с произвольный постоянный. Ну вот такой вот случай имеет место. В данном случае мы, к сожалению, пока не знаем, как тут чего искать, даже предварительных каких-то идей нету. Классической задачи наиболее красивый вариант нахождения вот этого дополнительного интеграла, наиболее красивый вариант доказательства интегрируемости в случае Горячева-Чаплыгина, на мой взгляд, представил Козлов. Он просто выписал функцию Гамильтона при этих условиях и показал, что в ситуации вот таких ограничений, если положить постоянную интегралу площадей равной нулю, то соответствующая функция Гамильтона допускает разделение переменных. Это, мне кажется, наиболее красивый такой способ доказательства интегрируемости. В нашей задаче, к сожалению, мне кажется, найти для вот этих условий разделения переменных таким способом не получится. У нас, к сожалению, потенциал гораздо более сложный, чем потенциал силы тяжести. Но все равно, по крайней мере, что-то уже сделано, и что-нибудь мы еще сделаем. Вот что я могу сказать. У вас, я знаю, там про устойчивость. Да,
Да. Ну, потому что я начинал вообще как специалист по устойчивости, я ученик профессора Кракетяна. Ну, поэтому, собственно, исследование устойчивости стационарных движений это вообще то, с чего, ну, вот, с чего я начинал свою научную деятельность. Вопросы интегрируемости это уже мои, собственно, то, что я сам изучал. Вопросы? Спасибо большое. Спасибо вам, что выслушали.